نلتقي من جديد أصدقائي مع برمجة كشف جدول التاجر. برمجة التصفية المتقدمة لاستخراج كشف بين تاريخين في جدول التاجر. We meet again, my friends, and follow each other. Advanced filter programming to extract a statement between two dates in the merchant's table. يوجد عدة تغييرات يجب أن تتم في جدول التاجر لكي تكون جاهزة للاستفادة من التصفية المتقدمة. There are several changes that must be made in the merchant statement table in order to be ready to benefit from advanced filtering. ألفت نظر أصدقائي أنه منذ 3 دروس سابقة تم وضع ارتباط لتنزيل نسخة من البرنامج في قسم الشرح لكي تستفيدوا من ميزات البرنامج بكامله. I draw the attention of my friends that since the previous 3 lessons, a link has been placed to download a copy of the program in the explanation section so that you can benefit from the features of the entire program. هذه هي الأسطر البرمجية التي نفذت المطلوب. These are the lines of code that executed the required. أشكر متابعتكم أصدقائي. نلتقي غدا في برمجة كشف الزبون. Thank you for watching, my friends. We will meet tomorrow in the programming of customer detection.